Who is the better CM? Was it KCR or Revanth Reddy? Employment has been a major factor. People also feel, especially villages లో 10 years అయింది కదా, arrogance కూడా కొంచెం పెరిగిందన్న టాక్ కూడా వచ్చింది. సో 2014 పీపుల్ అనేది అసలు డిస్క్రిమినేషన్ పోయిందన్న థాట్ తో వచ్చారు. సో ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ అదే arrogance ను మళ్ళీ చూపించుకున్న థాట్ వస్తే డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ బి అగేన్స్ట్ యూ. Now Revanth Reddy was caught with some money. Does the voter not remember that? ఏపీలో ఏంటంటే ఇంకా అది ఒక బ్లడ్ అంతే. దిస్ టైమ్ ఇట్స్ గోనా బి అ ఫైట్. సో కాస్ట్ అనేది ఒక మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అక్కడ. అంటే వాళ్ళు మీమ్స్ కి స్టఫ్ ఎక్కువ ఇస్తారు. పీకే యాజ్ అ పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ మేబీ పీకే యాజ్ అ లీడర్ గ్రోత్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ వైజ్ హి హస్ ట్రావెల్డ్ 10 years బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటే 0. What if he didn't get into the helicopter that day? ఈరోజు ఉండుంటే మోడీకి ఆపోజిట్ ఫేస్ అయ్యేవారు. పొలిటికల్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది చాలా పెద్ద ఉండాలి, ప్రతి ఒక్క లీడర్కి అదొక నీడ్ ఈరోజు. లేకపోతే నీలాగా రిలీజ్ ఓటేసాడు. Hello and welcome back to episode 2. Episode 1 lo movies and much more అని చెప్పాము. So we are back with the much more. In this episode we are discussing politics, the politics of both the Telugu states. Telangana politics ఇంకా AP politics రెండింటి గురించి మాట్లాడము. And the guest for today's episode is Murali. He has been into political consulting and political strategy. ఆ జాబ్ అయిన 2 years కోసం చేశారు. So he has an informed opinion about politics. అందరు పెద్ద లీడర్స్ గురించి మాట్లాడాము. రేవంత్ రెడ్డి గారు, కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు, ఆంధ్రాలో సిబిఎన్ గారు, జగన్ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు. We have spoken about everyone and of course we have given an opinion on everyone, but obviously it is it is a personal opinion, but it's not an opinion with like a bias, because we have spoken the positives and the negatives of everyone, and obviously whatever opinions we have, there will definitely be differing opinions. Make definitely differing opinions untai. So let's have a healthy debate and discussion in the comments. Me differing opinions evaithe unnayo definitely comments lo pettandi, and I am pretty sure you guys are going to enjoy this episode if you stick till the end, because I feel like we gave some really cool insights, and people who don't know much about politics like me, which you will see in the episode, I think you'll gain a lot of perspective about the politics of the Telugu states, which is Telangana and Andhra Pradesh. Inkoti episode lo em chustarante naaku em telidu, మొత్తం మా గెస్టే మాట్లాడాడు. నేను జస్ట్ కాన్వర్జేషన్ జస్ట్ ఇలా స్టియర్ చేసిన అంతే. అదొకటి కూడా విచ్ ఇస్ ప్రిటీ ఆబ్వియస్. మీకు ఎపిసోడ్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది దట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ పాలిటిక్స్, బట్ యూ గైస్ ఎంజాయ్ ది ఎపిసోడ్. Yo, welcome to episode 2. I know you guys did not expect this much consistency, but we are back with episode 2, and the guest for today, like I told in the introduction, is Mr. Murali. Welcome to the pod. How are you doing? I'm good. How are you? I am okay, all right. Chuddam. Let's see how the episode will go, because it's about politics. So I'll give like a small brief introduction about you. Basically, Murali is my senior, and he unfortunately he's my senior, and he's my senior in 2 colleges, which is also unfortunate. Both BA and MA. So basically all through my college life I was just basically following him. If I have to summarize my college life in one word, Murali follow aytundi nenu ante. So Murali has been into political marketing anochu, strategy anochu. Consulting is the right term. Marketing strategy, consulting is the best. Political అంటే consulting is a broader term. దాని కింద marketing and strategist whatever. Got it. So Murali has been into political consulting, marketing and strategy for more than 2 years? Yeah. More than 2 years. So that's why I have brought him in this podcast to talk about politics, to talk about Telugu politics of both the Telugu states. Nakem raadu. So introduction lo cheppinatte. So ee episode lo mottam basic Murali is going to take over. Silent గా టేస్నో బానే అంతా. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే బేసిక్గా అంటే హృదయ్ యాజ్ ఎ నో హెమ్ ఆఫ్ కోర్స్ లైక్ ఎ బ్రదర్ అండ్ ఫ్రెండ్, బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాడు కదా నన్ను ఫాలో అయ్యాడని నమ్మకండి, బికాజ్ వాడు రేపు చేసే లంగపల్లి కూడా మొత్తం నా పైన ఇస్తారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దట్ టు హ్యాపెన్. క్రేజీ. హిస్ బీన్ అడది కాదు, హిస్ జస్ట్ మై ఫ్రెండ్ ఆఫ్ కోర్స్, బట్ ఫాలోవర్ అవన్నీ కాదు, నథింగ్. ప్లీజ్ డోంట్ కన్సిడర్ దట్. ఫాలో అంటే జస్ట్ కాలేజ్లో ఫాలో అయినా, తర్వాత చాలా పెద్ద తప్పు పని చేసినాను. బట్ కూల్. When did you get into, just to అంటే కరెక్ట్ మీట్ టాపిక్స్లో వెళ్ళే ముందు ఇంకో చిల్లర్ క్వశ్చన్, అంటే when did you get like start getting interested in politics? Because every person is like, I am ashamed to say this, but I am not, because maybe I am
a privileged person of the society and didn't have to think about politics that much, but still you should, is what I feel. But when did you get interested in politics and enduku? సో మై ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్ ప్రివిలేజ్ అవన్నీ కాదు కానీ, బట్ ఏంటంటే ప్రపంచంలో ప్రతి తెలుగుడికి ఉన్నట్టే నాకు కూడా సినిమా పిచ్చి చాలా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి. డెఫినెట్లీ. సో చిన్నప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటే పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట. క్రేజీ వన్ రీల్ రిలీజ్ టుడే ఓన్లీ. సో బేసిక్గా చిరంజీవి ఫ్యాన్ కాబట్టి చిరంజీవి 2008-9లో పాలిటిక్స్లో వచ్చాక నాకు కూడా కొంచెం ఫ్యాసినేటింగ్ అనమాట. బికాస్ అప్పటికి వి వర్ కిడ్స్ కదా, సో వి వర్ జస్ట్ హియరింగ్ అబౌట్ ఎన్టీఆర్ ఎంజీఆర్ స్టోరీస్ అని వింటున్నాం కదా. దాని తర్వాత చిరంజీవి కూడా పార్టీ పెడుతున్నాడు అనే న్యూస్ ఆ టైంలో ఏంటంటే బేసిక్గా ఆబ్వియస్లీ కదా ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఫేవరెట్ హీరో కదా. సో పాలిటిక్స్ అంటే సరే, సో దట్స్ ఆ ట్రాన్సిషన్ చిరంజీవితో పాటు నాకు కూడా అయింది. ఈరోజు చిరంజీవికి ఇంట్రెస్ట్ లేదంటున్నారు పాలిటిక్స్ లో, బట్ నాకైతే ఐఎమ్ స్టిల్ ఇంటూ పాలిటిక్స్. సో మై చిరంజీవి రాలేదు పాలిటిక్స్ నుంచి. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్ హ్యాపెండ్. యా, to get into the meat now, let's start off. Anni ante I have like less knowledge, so na questions anni extremely basic untayi. Kan janalu bayata koncham over action chestaru that they are no more than basic, kani 90% of the people know as much as me only. So this podcast and the information that we are going to provide, the opinions that we are going to provide are for those 90% people. Like these guys behind the camera who are acting like they know stuff, but actually they don't. So let's get into the meat ఏంటంటే, I know this will be అంటే ఇది one word answer impossible, కానీ కొంచెం we'll delve into this one question only. So question number 1, మన thumbnail ఏంటంటే who is the better CM? Was it KCR or is it Revanth Reddy? It's too early to talk about that. Maybe ఇంకొక 5 years definitely. Exactly, because he had only like 3 months. 100 days max అంతే. సో బట్ ఏంటంటే ఒకటి అందరూ అగ్రి చేసే పాయింట్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ కేసీఆర్ హ్యాస్ బీన్ అ ట్రెమెండస్ లీడర్ అనమాట. అంటే బేసిక్గా నన్ను అడిగితే పర్సనలీ ఒక 10 years బ్యాక్ 2014కి 24కి తెలంగాణ అక్రాస్ రూపురేఖలు చాలా కూడా చేంజ్ అయ్యాయి. నువ్వు అంటే రూరల్ విలేజెస్లో రోడ్స్ అంటావా, లేకపోతే టైర్ 2 సిటీస్లో కొంచెం అయింది డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్రా డెవలప్మెంట్ బాగానే అయింది. అండ్ హైదరాబాద్ ఇట్స్ లైక్ it's changed a lot. Cool. But also ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ మూవ్మెంట్ ఇప్పుడు ఒక పర్పస్ పైన వచ్చింది. సో ఫైట్ చేసినాక ఏంటంటే దేవర్ ఫ్యూ అంబిషన్స్ అండ్ ఫ్యూ గోల్స్ అనమాట. పీపుల్కి కొన్ని ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఒక ఆస్పిరేషన్స్లో ఈ 10 yearsలో ఏంటంటే కొన్ని మేజర్ గ్యాప్స్ కొన్ని ఉండిపోయాయి. సో దట్ ఈస్ వేర్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనేది వచ్చింది. Like what did they promise and what did they not deliver on, according to you? Everybody knows. I mean, first primary thing definitely employment ఒకటి. Employment has been a major factor. Correct. See, it's not just about 10 years కాదు, ఒక 60-70 years నుంచి కూడా తెలంగాణలో యూత్ స్పెషల్ పీపుల్ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా కీ ఫ్యాక్టర్ ఇది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇప్పుడు చెప్తాను అంటే లాస్ట్ 10 years ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చాలా కీ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే చాలా మంది ఓన్లీ అంటే వచ్చాయి కదా ఐటీ బాగానే భూమి అయింది కదా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ చాలా వచ్చాయి కదా అంటే, బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే తెలంగాణ ఉన్న పీపుల్ తెలంగాణ వాళ్ళు నిజంగా దాని ద్వారా బెనిఫిట్ అవుతున్నారా, ఎంతమంది అవుతున్నారు? సో వాట్ ఐవ్ అండర్స్టూడ్ బేసిక్లీ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇట్స్ లైక్ సైబర్ టవర్స్ వచ్చింది, గచ్చిబౌలిలు ఇన్ని అన్ని వచ్చినాయి, బట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ హూ హావ్ బీన్ ఇంపాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అండ్ హూ గాట్ జాబ్స్ ఈజ్ నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ద outer surface షోస్ ఒకటి. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే బేసిక్గా అంటే చూసి బిల్డింగ్ చూసి మనం చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాం, బట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ తెలంగాణ వాళ్ళు ఎంతమంది దాంట్లో ఎంప్లాయ్ అవుతున్నారు? కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఒక అంటే ఒకట్రా ఐటీ అది అంటే బేసిక్గా ఆ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్లో జాబ్స్ ఎవరికి వస్తాయి నార్మల్గా తెలియదు, చెప్పు. బెస్ట్ ఎవడో ఇప్పుడు person can be from Mumbai also, Kolkata also, there's no reservation there. Exactly. ఇప్పుడు ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫుడ్ మూవ్మెంట్ ఏంటి? జాబ్స్ కావాలి, మన వాళ్ళు కొంత మీద అవ్వాలని చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఆ సపరేషన్ ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది, డికెట్స్ నుంచి ఉంది. కాబట్టి యూత్లో అదొక చాలా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. బికాస్ లాస్ట్ 10 years నుంచి ఏంటంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు హిమాయత్ నగర్, అశోక్ నగర్ ఉంటుంది. అశోక్ నగర్లో ఏరియాలో బేసిక్గా చాలా మంది యూత్ తెలంగాణ అక్రాస్ నుంచి కూడా విలేజెస్కి వెళ్ళి చాలా మంది అక్కడ ఎగ్జామ్స్కి అక్కడ అవుతుంటారు, ప్రిపేర్ అవుతుంటారు. సో బేసిక్గా వాళ్ళకేం కావాలి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు స్టేట్లో కోర్ అంటే క్రీమ్ ఓటర్స్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళే.
సో బేసిక్గా యూత్లో చాలా అండర్స్ట్ అవడం వల్ల చాలామంది కూడా చాలా పర్సనల్గా తీసుకున్నారు. ఆ యంగ్స్టర్స్ కానివ్వు, వాళ్ళ ఒక ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉన్న ఇది కానివ్వు, దే ఆల్ వర్ లైక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వాజ్ బీన్ అ మేజర్ ఫ్యాక్టర్. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బేసిక్గా సమ్ పీపుల్ ఆల్సో ఫీల్, స్పెషల్లీ విలేజెస్లో 10 years అయింది కదా, ఆరోగెన్స్ కూడా కొంచెం పెరిగిందన్న టాక్ కూడా వచ్చింది. అండ్ తెలంగాణ ఇస్ సంథింగ్ దిస్ స్టేట్ సంథింగ్ విచ్ హెస్ ఎమర్జ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంజస్టిస్. అంటే అది బేసిక్గా అప్పుడున్న లీడర్స్ కూడా ఇలా కొంచెం ఆరోగెన్స్ ఉండడం వల్లనే పీపుల్కి, అంటే తెలంగాణలో ఏంటంటే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇక్కడ పీపుల్ ఆర్ లైక్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ అనమాట. అంటే ఎందుకంటే బికాజ్ ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చాలా డికేట్స్ సెంచరీస్ నుంచి ఉంది. ఓకే. సో 2014 పీపుల్ ఏంటంటే అసలు డిస్క్రిమినేషన్ పోయిందన్న థాట్తో వచ్చారు. డిస్క్రిమినేషన్ అయిపోతే ఒక అరగెన్స్. సో ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ అదే అరగెన్స్ మళ్ళీ చూపించుకున్న థాట్ వస్తే డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ బి అగేన్స్ట్ యూ. అగైన్ బేసిక్ నువ్వు ఏం చెప్తున్నా అంటే కొంచెం ద టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద ఫాదర్ అండ్ సన్ హూ ఆర్ లీడింగ్ ద గవర్నమెంట్ కొంచెం వాళ్ళ ఒక డిక్టేటర్షిప్ కైండ్ ఆఫ్ స్పేస్ అట్లా కాదు, ఇట్స్ నాట్ రాంగ్ థింగ్. దేర్ మైట్ బి మెనీ పాజిటివ్స్ ఫ్రమ్ దట్. ఆ స్పేస్ లో వెళ్తుండే ఆ స్పేస్ ఆర్ లైక్ మనదే అన్నట్టు, ఆర్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏం వాడినావు arrogance ఆ స్పేస్ లో వెళ్తుండే. సో టు పుట్ దెమ్ ఇన్ దేర్ ప్లేస్ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్. ఎగ్జాక్ట్లీ కదా, బికాస్ సీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు హిస్టరీ ఆల్సో 1940s దేర్ వాజ్ అ మూవ్మెంట్ అనమాట, తెలంగాణ ఆర్మ్ స్ట్రగుల్ అనే. దట్ వాజ్ ఆల్సో అగేన్స్ట్ సచ్ రూల్. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ అథారిటేరియన్ రెజిమ్లోనే పీపుల్ హ్యావ్ ట్రై టు ఫైండ్ అ వే. అలాంటిది డెమోక్రసీలో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ ఫర్ దెమ్. సో వై ఆర్ సో ఈజ్ ఓన్లీ తెలంగాణ క్రౌడ్ లైక్ దట్, ఆర్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఆర్ వి యూనిక్ ఇన్ దట్? అంటే మనం యూనికా అంటే ఆ అథారిటేటివ్ ఆ అరగెన్స్ లో ఎవరైనా వెళ్తే వాడిని కొంచెం అంటే లేదు, అంటే వాళ్ళని కొంచెం ఇట్స్ క్వైట్ ద సేమ్ ఫార్ములా అక్రాస్ ద గ్లోబ్, అక్రాస్ ద వరల్డ్. ఎనీ డే డిక్టేటర్స్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫాల్. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్. బట్ ఏంటంటే తెలంగాణ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడే ఎమర్జ్ అయ్యాము, డెమోక్రసీ కోరుకుంటున్నాం. డెమోక్రసీ అండ్ ఆల్సో ఫ్రీడమ్. ఇట్ ఫ్రీడమ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ సమ్మన్ చెప్పాను కదా, డికేడ్ లాంగ్ డిస్క్రిమినేషన్ నుంచి బయటకు వస్తే డెఫినెట్లీ వీ వాంట్ సంథింగ్ బెటర్. బిగినింగ్ వీ హావ్ ఆల్వేస్ బీన్ అ స్టేట్ హూ ఈస్ more progressive in these terms. Definitely. That's what I'm saying. అంటే చాలా మంది ఇండియా వైడ్ కూడా చాలా మంది యాక్సిబిస్ ఫ్యాక్ట్ అంటే తెలంగాణ ఓటర్స్ ఆర్ వెరీ స్మార్ట్, దే ఆర్ వెరీ, అంటే దే ఆర్ పొలిటికలీ కొంచెం లిటరేట్ ఉంటారు. డెఫినెట్లీ. Now what is the good that the father and son have done? A lot. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. I mean infra. Is there more good than bad? That's what I'm saying. Development ఎంతున్నా, I'm telling you, see, that's what at the end of the day what I feel is నీకు డెవలప్మెంట్ ఎంత అంటే, this again my very personal opinion. 100%. ఒక్క డిస్క్లైమర్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పర్సనల్ ఒపీనియన్. సో లైక్ సో బట్ అంటే మీకు త్రూ అవుట్ ద కాన్వర్సేషన్ కూడా తెలిసిపోతుంది దట్ ద పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఇస్ నోవేర్ అ బయస్డ్ ఒపీనియన్, బికాస్ వీఆర్ సేయింగ్ ద బ్యాడ్ అండ్ వీఆర్ సేయింగ్ ద గుడ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ అబౌట్ ఎవ్రీ వన్. So if you guys differ with the personal opinion, let us know in the comments. Please comment. You can continue. I'm so sorry. So అదే మాట్లాడంటే ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగానే అయింది, డెవలప్ అయింది, పీపుల్లో కూడా కొంచెం లైఫ్లో కూడా కొంచెం ప్రోగ్రెస్ వచ్చింది. బట్ అగైన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సి రైట్స్ స్టాండ్ అప్ ఎవ్రీథింగ్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీడియా కూడా ఫ్యూ జర్నలిస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం సప్రెస్ చేయడం జరిగింది. ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. సో దానివల్ల ఏంటంటే సి ద మోర్ యూ సప్రెస్ ద మోర్ infrastructure is the only thing, and is there something more that you want to? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెఫినెట్లీ ఒకటి మేజర్ బూమ్. అండ్ అవి కాకుండా ఫార్మర్స్ కూడా కొంచెం బెనిఫిట్ అయ్యారు. డెఫినెట్లీ ఫార్మర్స్ బెనిఫిట్ అయ్యారు. బట్ అగైన్ కొన్ని స్కీమ్స్ వచ్చాయి, రైతు బంధు లాంటివి. అంటే ఆ స్కీమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇంకా పీపుల్గా డెఫినెట్లీ, అంటే ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఉన్నోడికి డెఫినెట్గా కావాలని ఉంటుంది. బట్ ఆల్సో దేవర్ ఫ్యూమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఉన్నోడికే నువ్వు మనీ ఇస్తున్నావు, ల్యాండ్ లేని వాళ్ళు ఇంకెంతమంది ఉంటారు? ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్. సో వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి, ఆస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఓవరాల్ ఇట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ అ గుడ్ రూల్, బట్ కుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్, which is for every rule, considering other major gaps. For me, Telangana is and will always be about KTR. I think KTR is all ante again with the less amount that I know, KTR is like, I think the coolest politician in the country is what I think. Okay. ఎందుకంటే ఎవరన్నా if you wanted to, like I am urban youth, whatever, maybe I'm talking only about myself,
But you see someone go to like World Economic Forum and kill it. You see someone go to like any press meets across the country and kill it. You see someone sit with someone like Samdesh Bhatia, right? Samdesh YouTube channel. Yeah, I know Samdesh. And kill it there also. Someone put up something like exactly sit with stand-up comics like Tanmay Bhatt and Kunal Kamra and still hold your ground. Towards the ending of the Kunal Kamra interview, ఏమైతుందంటే ఆ ఇంటర్వ్యూలో కేటీఆర్ ఏం చెప్తాడంటే, నువ్వు ఈ ఇంటర్వ్యూలో చాలా ప్లేసెస్లో నన్ను ఒక టఫ్ స్పాట్లో పెట్టినావు, చాలా డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగినావు, బట్ దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. లైక్ the voters should question people in power, and that's how good state will exist, and progress will happen. That's what good leadership is. I don't know if anyone is saying cool statements, progressive statements like that all over the country. So for the years that he was there, I was very proud that I am in a state led by one of the coolest politicians. Again, there might be negatives which I do not know about, but I could see only the positives. True. Again, see, that's what, even if you try to understand, the recent assembly election also, and Hyderabad varaku, urban voters varaku, TRS has definitely gained. Got it. Chala. Got it. But again, ఈ Hyderabad కొంచెం రంగారెడ్డి బెల్ట్ దాటి బయటికి వెళ్తే there's been nothing. So again, what I'm saying is, that's what, ఇప్పుడు అంటే ఆ డివైడ్ అనేది చాలా క్లీన్గా అనిపించింది, ఆ డివైడ్ క్లియర్ కట్. సో డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు నీకున్న ఒపీనియన్ డెఫినెట్లీ అంటే ఇట్స్ ది అర్బన్ యూత్ ఒపీనియన్. ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ నువ్వు ఒక మాసెస్కి వెళ్ళి అడిగితే వాడు he might start singing a song like you on Revanth. I'm saying వాడికి పొలిటిషియన్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతూ వాడికి ఏంటంటే జాబ్ ఏమైనా ఉందా, సంపాదిస్తామా, తిన్నామా, పన్నామా. I'm saying. సో బేసిక్గా ఎవరి ఆస్పిరేషన్స్, ఎవరి డ్రీమ్స్, ఎవరి గోల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, ఎవరి నీడ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. బట్ డెఫినెట్లీ యాజ్ యూ సెడ్, డెఫినెట్లీ KTR I also admire his of course his speeches and the way he talks, of course the way he actually so it's very stylish also, extremely stylish. Extremely stylish. True agree. So I think, so are you saying that okay, I'll just ask the question instead of delving onto that. So why was Revanth chosen? Was it only these reasons that a certain party was going into the arrogance space and a certain party didn't deliver on a few things, so you choose the next good guy, or did the other guy do some good things for him to be chosen? Two things. ఒకటి ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఆబ్వియస్లీ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీతో పాటు అంటే ఇప్పుడు 10 years రూల్ చేశారు కదా, సో వాళ్ళకి అగెయిన్స్ట్గా దట్స్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ. సో యాంటీ ఇన్కంబెన్సీతో పాటు అంటే more than Congress, I mean more than Revanth's strength, of course Revanth definitely he came and he was the face of the campaign, for sure. బట్ ఆల్సో బియాండ్ దట్ ఏంటంటే, తెలంగాణలో ఓటర్స్కి ఇప్పటికి కూడా నువ్వు నమ్మకు విలేజెస్లో వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క ముసలామెని అడిగినా కూడా తెలంగాణ స్టేట్ ఎట్లా వచ్చిందంటే, మెనీ పీపుల్ ఏంటంటే కేసీఆర్ అంటారు, బట్ ఏంటంటే సోనియా ఇచ్చింది అంటారు. Correct. Which so, KCR also accepts. KCR accepts, everybody need to accept that fact, అది ఆనెస్ట్ చెప్పాలంటే. సో ఏంటంటే, అంటే కాంగ్రెస్ లేకపోతే గాంధీ ఫ్యామిలీ సింపథైజర్స్ స్టేట్లో ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ టెల్ యు సంథింగ్, తెలంగాణ కాదు, ఏపీలో కూడా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ ఉన్నా లేకున్నా కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే విలేజెస్కి వెళ్తే పీపుల్ స్టిల్ అడ్మైర్ గాంధీ ఫ్యామిలీకి సింపథైజర్స్ ఇంకా ఉన్నారు. భారత్ జోడోలో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్, భారత్ జోడో హస్ పాస్ త్రూ AP also, few places, district response has been tremendous, unexpected, expect చేయలేదు, because power of the family, obviously, అంటే legacy, first family of India kind of, ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ఇండియా అదొకటి. అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే దే హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ గుడ్. ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ అంటే మాసెస్లో అదొక పెద్ద బ్రాండ్ అది. ఇప్పుడు రేవంత్ ఈరోజు పవర్లోకి వచ్చినా కూడా ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఎందుకు అంటారు? వైజ్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ రాహుల్ రాజ్యం లేకపోతే సోనియా రాజ్యమో కాదు, ఇందిరమ్మ ఎందుకంటే ఇట్స్ బీన్ అట్లా ఉండిపోయింది అది. సో ఇందిరాగాంధీకి సింపతి, గాంధీ ఫ్యామిలీ సింపతి చాలా ఉంది అప్పటి నుంచి కూడా. సో అదొకటి ఫ్యాక్టర్. సో స్టేట్ ఇచ్చారు కదా, ఒకసారి ఆపర్చునిటీ ఇద్దామన్న ఫ్యాక్టర్ కూడా ఒకటి. ఇంకోటి నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, 10 years రూల్ చేసిన ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే ఎక్కడో కొంచెం జనాలకి ఆ మొనోటనీ వచ్చి కొంచెం ఈరోజు బిర్యానీ తింటాం, రేపు బిర్యానీ తింటాం, ఎల్లుండి బిర్యానీ తింటాం, పిజ్జా ఆర్డర్ చేయాలనిపిస్తుంది. పిజ్జా పప్పు ఎగ్జాక్ట్లీ పచ్చడి
తొక్కేసుకొని పైన అర్థమైంది. నెయ్యి వేసుకొని కలిపోతే ఎట్లుంటుంది అప్పుడప్పుడు అది తిరిపోద్ది అది కూడా. సో లైక్ సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఎగ్జాక్ట్లీ డెఫినెట్లీ కదా. వై ఓన్లీ బిర్యానీ ఆల్రెడీ ఎన్నో తింటావు చెప్పు. సో చేంజ్ అనేది డెఫినెట్లీ ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఉంటుంది కొంచెం మొనోటనీ వచ్చేసి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ టీఆర్ఎస్ సపోర్టర్స్ కూడా చాలా మంది కొంత ఉంటారు కదా మొనోటనీ వచ్చేసి చూద్దాం లెట్స్ సీ చేంజ్ అన్నట్టు. యా Now Revanth Reddy, this news was very much in the public, was caught with some money. 2015-16. Yeah. So నాకు again basic question అనుకోవచ్చు. So does a voter, how does a politician get out of that? Does a voter not remember that, or like how does it work? It doesn't add any value when it comes to polls is what I feel. Because it was not only Revanth Reddy, like I am telling you, it was not only Revanth Reddy. Everyone is corrupt. People know everyone is corrupt. No, I'm saying ఇప్పుడు ఒక ఓటర్ పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళాడు, రేవంత్ ఒక్కనే కాదు చూడడు అతను. రేవంత్ ఏం చేసి ఎందుకు? బికాస్ ఎవ్రీ ఓటర్ నోస్ ఎవ్రీ పొలిటీషియన్ ఇస్ లైక్ అంతే. మేబీ నో రేవంత్ వాజ్ అక్కడ వాట్ ఎవర్ పాలిటిక్స్ లేకపోతే అది హౌఎవర్ దట్ హ్యాపెండ్, వాట్ హ్యాపెండ్. సో వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఎవ్రీ ఓటర్, ఐ మీన్ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు ఎవ్రీబడి ఇస్ లైక్ దట్. నోబడి ఈస్ క్లీన్. ఐమ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. అంటే from whatever I've seen, from whatever I've heard, I know, nobody is clean in politics is what I feel. నువ్వెంత క్లీన్ ఇమేజ్, నువ్వెంత క్లీన్ ఉందామని వచ్చినా కానీ అంటుతుంది, అంటించుకుంటావు. Definitely. Speaking of which, we are to tell the viewers about the timeline. We are doing this like 2 days after Kavita garu got caught in so since you asked, the factors which actually contributed Congress party to come to power, Kavita is also one of the factors. Ante Kavita was not being arrested, so that is where ఇప్పుడు అంటే తెలంగాణ ఎలక్షన్స్కి ఒక 2 to 3 months ముందు ఓటర్స్కి ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ అట్లా ఉండే మైండ్లో. క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే కవితను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయట్లేదు బీజేపీ వాళ్ళు అని ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే బండి సంజయ్ని కూడా హీ వాజ్ అంటే ఆయనకి ఇచ్చిన పొజిషన్ నుంచి హీ వాజ్ డిథ్రోన్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఈ పాయింట్స్ అంటే క్వశ్చన్స్ అన్ని పీపుల్లోకి వచ్చాయి సడన్గా మైండ్లోకి. వై ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ దీస్ మెనీ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో చాలా సస్పిషియస్ ఉంది ఏంటంటే పీపుల్ తర్వాత లాస్ట్ ఏం చేస్తారంటే పీపుల్ ట్రై టు కనెక్ట్ ఆల్ దిస్ డాట్స్. సో దట్స్ పీపుల్ ఫ్రేమ్ దేర్ ఓన్ నారేటివ్ ఏంటంటే బీజేపీ అండ్ బీఆర్ఎస్ ఆర్ టుగెదర్. సో ఆ టైంలో ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఓటర్స్లో బీజేపీ నచ్చిన వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్కి వేస్తారు, బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ వద్దనుకున్న వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్కి వేస్తారు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అంటే ఉంటుంది. సో దట్స్ హౌ దిస్ నరేటివ్ హెల్ప్స్. కామన్ ఓటర్ ఎంత ఆలోచిస్తాను? డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో నువ్వు వేసావు ఓటేసావు మొన్న ఆస్కింగ్ వేసావా అంటే ఐ మీన్ సో వాజ్ యువర్ ఒపీనియన్ or were you influenced by someone else's opinion? I don't have an opinion. అంటే I want to have, but I genuinely don't have. You voted, right? I voted. It was an opinion that was given given to you by social media friends. Exactly, absolutely. Yeah. So that completely is part of an echo chamber. So that is where this political marketing and these we'll get there. These consultancies come into picture. We'll get there. They try to we'll get your job. Why are you simply turning frame your opinion? Are you doing podcast with me or Akshay? No, because I'm just trying to understand how he's understanding everything. He wants to be here. He wants to be. Hopefully next episode or maybe sometime later. So yeah. But ఇప్పుడు కొంతమందికి I mean I've spoken to some friends. By some friends I mean only one friend. And there is this opinion that Revanth is better for the state. So whoever has that opinion, why do they have it? Did he do something good or did he... Sugar or not? Just saying, and because you're too early to... yeah. So that's not something you'll just you'll kidding. No, and because it's too early. See, if you 100 years ni Revanth separate, how was it done? It was good. 100 days? Sorry, 100 days. Sorry. 100 days very good. 100 days are very biased. Atlanta so you don't agree with the opinion, you have to give him time and then make the definitely opinion. Definitely, because వాళ్ళు 9.5 years అంటే I think maybe close to how many days? 365 into 10. అర్థమైపోయింది. సో టైం ఇవ్వాలి కదా. బట్ వన్ గుడ్ థింగ్ ఇస్ ఏంటంటే లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీ ఆల్రెడీ స్పోక్ అబౌట్ యూత్ అండర్స్ట్ అండ్ ఆల్. ఇప్పుడు జాబ్స్ మెల్లబుల్గా నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తున్నారు
and I hope they'll continue, because at the end of the day, see, TRS has definitely done a good job, but there were few major gaps in the play. So this government is trying to fill those gaps. Correct. And let's hope. 100 days is a good job. Is it a steady incline? Good. Decent. A good start. అంటే స్టార్టింగ్లో ఐ సా కొంతమంది లైక్ ఐ సా సమ్ అగైన్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై నికో చెంబర్, సో సోషల్ మీడియాలో చూసి చెప్తాను నేను. కొన్ని ఇలా కట్స్ చేసి ఏంది రేవంత్ అదే ఇప్పుడు ఆయన కూడా వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ఎక్కడికో వెళ్ళిండు, ఆయనది కేటీఆర్సి కట్ చేసి కేటీఆర్ ఇస్ కిల్లింగ్ ఇట్, హీస్ కైండ్ ఆఫ్ తడబడా. సో అంటే the comparison వాడు వీడు టైప్. యా, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్? See, that's what అంటే ఇప్పుడు like again now I'm telling again, see, at the end of the day we need to respect the process. So democracy ని ఎందుకు అంటున్నానంటే Revanth was chosen by people, right? It is not Revanth's own decision or your decision, my decision. Correct. Plenty of opinions coming together, crores of opinions coming together and deciding and giving mandate. So Davos lo tadabadina, how does it matter? Exactly, that's my question. Davos lo tadabadina aina also can be better seen antunna. Definitely, at the end of the day, okay, he's not representing Davos. 1000%, yeah. He's representing the people of Telangana and the aspirations of ఇది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ కూడా సీఎం అవ్వకముందు, ఇన్ఫాక్ట్ సీఎం అయిన కొత్తలో చాలా వచ్చాయి మీమ్స్, సీఎం అవుతాడా, చేస్తాడా, ఆ లీడర్స్కి అసలు మాట్లాడానికి రావట్లేదు. సో దీస్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిన్ దేర్, గివ్ దెమ్ టైమ్. నేను ఓటేసే ముందు ఆ 1 month ఎట్లయిపోయిందంటే నాకు ఎక్స్ట్రీమ్ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ వచ్చేసింది టీఆర్ఎస్ మీద, బికాస్ ఆఫ్ మై ఒపీనియన్ ఆన్ కేటీఆర్. And you have been a constant user of social media. Yeah. Also maybe I was around people who were TRS supporters, reels. And even KCR few things like suddenly ఏమో మరి సోషల్ మీడియా నన్ను అలా చూసేలా చేసిందా మరి ఏంటో తెలీదు. I started seeing him as a really cool person. He is very cool. The same things that 2 years back where my mother some people would be like the way he speaks on stage is a little not stage ethics kadavi was an opinion. Who are you talking about? KCR, okay. So some people in my family had that opinion. But the same, I agree to that opinion then. The same thing now, I felt like, hey, that's actually cool. He's actually getting down, evolving with time, getting down to the public, getting down to the audience and speaking like that. And na చేంజ్ అయిపోయింది. మరి నా ఒపీనియన్ చేంజ్ అయిందా లేకుంటే సోషల్ మీడియా ఇంకా అదర్ ఫ్రెండ్స్ నా ఒపీనియన్ చేంజ్ చేసినా తెలీదు. బట్ సో వాజ్ మై థింకింగ్ రైట్? బికాస్ ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఇట్ 1000%, దర్ ఇస్ నో డౌట్. టీఆర్ఎస్ ఫిక్స్, డౌటే లేదు. సో అంతేనా? ఐ వాజ్ ఇప్పుడు నీకెలా సెట్ అయిందో, ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ నీకు నాకు అల్గోరిథం ఏదో చెప్పిందో నువ్వెంత షూర్ ఉన్నావో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మాసెస్లో ఏంటంటే స్పెషల్లీ లైక్ ఎటువంటి రూరల్ ఏరియాస్లో there was also a wave. అంటే ఎలక్షన్స్ కి ఒక 2 days ముందు it was pretty clear. Really? 2 days ముందు it was definitely clear? 1 month ముందు it was not clear. I'll tell you అంటే because especially vote చేయడానికి 2 days ముందు I traveled to my hometown. సో నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నంత వరకు when I was talking to my colleagues and my other friends, BRS was in the అందరి నోట్లో BRS అని ఉండారు. 2 days ముందు ఎగ్జాక్ట్లీ 2 days ముందు ఎలక్షన్స్కి ఓట్ చేయడానికి వెళ్ళాను హోమ్ టౌన్కి. సో నేను క్యాబ్ ఎక్కాను. క్యాబ్ ఎక్కిన దగ్గర నుంచి ఆ క్యాబ్లో ఉన్న వేరే కో ప్యాసింజర్స్ లేకపోతే నేను ఆ ఇంటికి వెళ్ళాక చూసిన 2 days ఎన్వైరన్మెంట్లో మొత్తం చేంజ్ ఉంది. ఇట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఐడియా అండ్ డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ వాట్ ద బేసిక్గా నువ్వు ఒక్కడికే యాక్చువల్లీ సమ్ 10,000 kilometers ట్రావెల్ చేసినట్టు. యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్ వరల్డ్స్ కదా, అంటే క్యాబ్ ఎక్కగానే ఎంతే కదా. అండ్ ఐమ్ టెలింగ్ అంటే క్యాబ్ ఎక్క ముందు కేసీఆర్ గురించి తోపుగా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు, క్యాబ్ ఎక్కినాక వేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు గట్టిగా. ఐమ్ బీయింగ్ ఆనెస్ట్. సో దట్స్ వాట్ ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు ఇప్పుడు స్టాట్స్ కూడా క్లియర్గా ఏమంటాయంటే డిఫరెంట్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల తప్ప బయట అంతా డిఫరెంట్ ఒపీనియన్. సో అంటే ఆ క్లియర్ అది ఉంది, డివైడ్ వాస్ దేర్, అర్బన్ ఓటర్స్, మాస్ ఓటర్. గెటింగ్ దిస్ తెలంగాణ టాపిక్ టు అండ్ కామన్ ఓటర్ ఎవడైతే ఉన్నాడన్న కామన్ యావరేజ్ తీసుకుంటాం, వాడు ఏం చూసి వేస్తాడు ఓటు? ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఆల్సో టైం పాస్? ఎందుకంటే నాట్ ఎనీ పాయింట్ నీలాగా రీల్స్ చేస్తాడు కాదు. ఇప్పుడు మొనాటని పాయింట్ ఏందో అది సీరియస్ పాయింట్ కాదు. అంటే కూర్చొని ఆలోచించి స్టేట్కి ఏం బెటరో అంత ఆలోచించలేదు. మొనాట్ అంటే 2 terms లెట్ గివ్ 1 more percent ఛాన్స్ అట్లనే వేస్తుండు.
సో మ్యాక్స్ ఓడు ఇఫ్ యూ కెన్ సమ్మరైజ్ ఇన్ వన్ లైన్, కామన్ ఓటర్ ఏం చేసి చేస్తాడు ఓటర్? ఏం చూసి ఓట్ వేస్తాడా? డిపెండ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చూస్తానంటే I just try to analyze. Extremely analytical. No, I'm telling you. అంటే so what I'm trying to say. My question is. It differs. It differs from voter to voter. It's again subjective. 1000%. My question is, now you are someone. Okay, common. Who analyzes. Now, if a percentage of them are getting influenced by reels, what is that percentage? Reels or marketing, whatever. What is that percentage? What is the percent of people who are not analyzing? Not analyzing, more than definitely చాలా మంది ఉంటారు. 70-80 close to, yeah. They just go with అంటే బికాస్ అజెండా ఒకటి ఉంటుంది కదా, అజెండా algorithm, propaganda, history, family, definitely. So which brings to the thing of the marketing and the strategy becomes definitely extremely important. That is the reason today leaders also, they are like in need of it. Sure. Namagani today it's a very big market. Welcome back from a short commercial break. Some technical adjustments. Howlesh, you're going through the frame, but okay, I'll cut to that. Okay, go. So, some external opinions from outside. Murlana, ఇంకొక టాపిక్ డిస్కస్ చేయాలని బయట నుంచి చాలా ప్రెషర్ ఉందా, దబా ఉంది. సో డిస్కస్ చేసి So, what is it about after Revanth coming in, opening the barricades and letting people in? Pragati Bhavan, okay. Stuff like that. అంటే see, it's been అంటే ముందు బ్యారికేడ్స్ అనే ఐడియా, I don't know why it came up or what was it already there అంత తెలియదు కానీ, బట్ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు there was a tradition అనమాట. ఏంటంటే ఎనీవన్ కెన్ కమ్ టు హైదరాబాద్, విలేజెస్ నుంచి కూడా, అంటే యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ అండ్ మీట్ ద సీఎం, డైరెక్ట్ వచ్చి సీఎంని మీట్ అయ్యి నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కమెంట్, అంటే ఆ ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండేది. బట్ ఏంటంటే తర్వాత స్టేట్ ఎమర్జ్ అయ్యాక మళ్ళీ అంటే కొంచెం ఆ డిస్టెన్స్ ఒక లీడర్కి ఆ పీపుల్కి మధ్య డిస్టెన్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది, బ్యారిగేడ్స్ అవన్నీ కూడా వచ్చాయి. అండ్ ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే సో దట్స్ అంటే పీపుల్ని, ఇప్పుడు పీపుల్ ఏంటంటే బేసిక్గా లీడర్స్ని మీట్ అయ్యే ఛాన్స్ స్కోప్ ఎక్కువ లేకుండే బేసిక్గా ఆ రూల్లో. సో బట్ ఏంటంటే పీపుల్ వాంటెడ్, ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ వాంటెడ్ ఆ లీడర్ టు లిసన్ టు హిమ్, మీట్ హిమ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, అట్లీస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ నా సాల్వ్ అవ్వాలి కదా. సో అట్లీస్ట్ ఆ కమ్యూనికేషన్ కూడా మినిమం లేకుంటే ఎట్లా, వాట్ ఎవర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ గద్దర్ కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడారు. హీ ఆల్సో వెంట్ టు ప్రగతి భవన్ టు మీట్ సీఎం once or twice. He was made to wait outside his residence and he couldn't meet. So people ఏంటంటే బేసిక్గా someone, ఇప్పుడు గద్దర్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ద మూవ్మెంట్ ఇన్ మాసెస్ అప్పట్లో తెలంగాణ మూవ్మెంట్లో, ఆట పాట వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాస్ ఆల్ అబౌట్ హిమ్. సో గద్దర్కే ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే హౌ అబౌట్ అ కామన్ మ్యాన్, ఎవడు వింటాడు? Gaddar was there to give some inputs for us for the rule whatever it is. So గద్దర్కి అలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే, సో లైక్ ఆల్రెడీ టోల్డ్, అరగెన్స్ అనేది అక్కడ కొంచెం పీపుల్ ఆలోచించారు. గద్దర్ లాంటి పర్సన్కే ట్రీట్మెంట్ అలా ఉంటే కామన్ మ్యాన్ పరిస్థితి ఏంటి? సో తర్వాత వెన్ రేవంత్ కేమ్ ఇన్, ఆఫ్ కోర్స్ హీ వాజ్, అంటే క్యాంపెయిన్ త్రూ కూడా రేవంత్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ప్రామిసింగ్, రాగానే తీపి చేస్తాము, విల్ మేక్ ఇట్ పీపుల్స్ భవన్ అన్నట్టు చెప్పారు. అండ్ యాజ్ ప్రామిస్ హీ హాస్ డన్ దట్, హీస్ బిన్ డూయింగ్. సో దాట్స్ ఆల్సో జనాలు ఫుల్ లోపలికి వచ్చేసి ఇట్స్ కాల్డ్ సంథింగ్ కదా, now it's called as Praja Bhavan. So he interacts with people. Ante I mean basically if not him, at least on his behalf, maybe officials. It's a good thing. It's definitely a good thing, right? Because a common man will feel closer to his exactly CM. Right, absolutely. Like I told you, I mean, so that connect is something which is very very important, I feel. That's a positive, and that's what people wanted. Yeah. Now let's shift to our neighboring state. ఒక ఎక్సైటింగ్ రీల్ ఉంటుంది ఏంటంటే, నవీన్ పోలి జాతిరత్నంలో ఏంటంటే, నవీన్ పోలి శెట్టి అంటాడు ఇట్లా జైల్లో కూర్చొని యాక్టింగ్ చేసుకుంటా, సో ఐ సీ మెనీ రీల్స్ ఆఫ్ ఏబీ పాలిటిక్స్, మస్తు ఫీల్ ఉంది తెలంగాణ పీపుల్ బీ లైక్ లుకింగ్ ఎట్ ఏబీ పాలిటిక్స్ లైక్ మస్తు ఫీల్ ఉంది. ఐ హావ్ నెవర్ అండర్స్టూడ్ దట్ మచ్, బట్ యు ఆర్, that is why you are here, to make me understand.
to make me understand, man. No, see, I'm pretty sure. See, in fact, నేను కూడా ఏంటంటే మాక్సిమం నీలాగానే రీల్స్ ఎస్పెషల్లీ ఏపీ పాలిటిక్స్ రీల్స్ కంటెంట్ చాలా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నా. జగన్ మామయ్య కానివ్వు, చెప్పులు కానివ్వు. Cool. I don't even have any question. Like, what do you want to say about AP politics? Why is it so interesting? Do you want to talk about the current Andhra Pradesh CM or about the upcoming elections, or what do you want to talk about? ఏపీ పాలిటిక్స్ అది అంటే ఏపీ పాలిటిక్స్ వచ్చేసరికి అక్కడ ఒక డిఫరెంట్ లేయర్స్ యాడ్ అవుతాయి. కాస్ట్ అనేది ఒక మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అక్కడ. అంటే తెలంగాణలో కూడా ఉండవచ్చు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఏపీలో ఏంటంటే ఇంకా అది ఒక బ్లడ్ అంతే. దే ఫీల్ దట్ ఈస్ దే యాక్చువల్లీ ఓన్ దట్ బ్లడ్ అన్న ఫీలింగ్, ఆ థాట్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. అండ్ దాంట్లో కాస్ట్ అనేది ఒక మేజర్ ఇది లేయర్ అది. సో what is your opinion about that is Jagannath Reddy? I think in terms of education he's been doing a good job in terms of education. School, no? Of course he's a super senior, so tell some good things about him, man. Come on. Of course, I mean Jagan, like I tell good things about you. Good things I'm telling you. I mean, education wise, I've heard from some of my friends is doing a good job. Correct. Education wise lo, and also employment wise kuda koncham better చేస్తున్నాడు అంటే when compared to other states and all. But lekin again ఈ ఫ్రీబీస్ అనేవి మరీ అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఫ్రీబీస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని స్కీమ్స్ ఉంటాయి కదా, సో దానివల్ల బడ్జెట్ చాలా ఇది అవ్వడం, డెత్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి చాలా స్టేట్ బడ్జెట్ ఓవరాల్ గా. సో గివింగ్ అవుట్ తీసుకొని ఇన్ సమ్ వే ఫ్రీ మనీ టు ద పీపుల్ అంటే ఇవ్వడం వల్ల ప్రాబ్లం కదా. ఐమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ I'm not against that particular policy. It's good because in order to be inclusive, in order to have a proper uplifting of all sections, freebies is good gani it has to be distributed in a proper way. Yeah, don't you meaningful think? I mean, the better thing would be to give someone ante double ivadam kanna power ivadam, or like definitely lepothe edo like give him like education so that provide him some assistance, he can get the power to earn the money. Isn't that a better? Exactly. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్తున్నది ఏంటంటే బేసిక్గా మనీ కాకుండా ఆయనకు ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూర్ సేయింగ్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ గుడ్ థింగ్, బట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దీస్ డేస్ ఫ్రీబీస్ కూడా ఎలా అయిపోయాయంటే అగైన్ ప్రతి ఒక్కరు పోల్ ఎలక్షన్ పర్స్పెక్టివ్లోనే అవుతున్నాయి స్కీమ్స్ కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీ బస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సర్వీస్. ఐ థింక్ ఢిల్లీలో కూడా ఉంటుంది, ఢిల్లీ, చెన్నై, తమిళనాడు, ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా ఉంది కర్ణాటక. సో ఈ సర్వీస్ వల్ల డెఫినెట్లీ అంటే ఇలాంటివి ఏంటంటే డెఫినెట్లీ యూజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టు మనీ ఇవ్వడం కంటే కూడా ఇలాంటి సర్వీసెస్లో కొంచెం అసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం, ప్రొవైడ్ చేయడము, దీస్ థింగ్స్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్. సో ఫ్రీబీస్ ఐమ్ డెఫినెట్లీ ఫర్ ఫ్రీబీస్, బట్ లేకిన్ ప్రాపర్లీ ఒక మంచి ఆర్గనైజ్డ్ వేలో నీడ్ ఉంటే, అవసరం ఉంటే చేయడం బెటర్. Speaking of free bus, just కొంచెం deviation from the free bus or free bees you're saying? Bus okay. The recent scheme that Revanth Reddy gave of women is coming back to Telangana. Anyway, yeah, come. అదేంటి పాజిటివ్ గా నెగటివ్ గా ఏంది ఏంటి? పాజిటివ్ అంటే at the end of the day see అంటే మీమ్స్ అయితే చాలా ఫన్నీ. మీమ్స్ గట్టిగా వస్తాయి డెఫినెట్లీ, నో డౌట్. ఒకటి ఏంటంటే at the end of the day women అడిగితే they will definitely be able to answer you, give you a better answer. బట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ విమెన్ మాత్రం బాగానే యూజ్ చేసుకుంటే దే ఆర్ మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. మనోడు చెప్పాడు కదా గుళ్ళలోకి వెళ్తున్నారు, అటు వెళ్తారు అని చెప్పేసి. అరే మొన్న ఒక అమ్మాయి అంట, ఐ జస్ట్ రెడ్ సాంబార్ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి అంట ఇంట్లో అలిగిందంట, రోజంతా బస్సులో తిరుగుతుందంట. అంటే ఐ మీన్ these things are also happening. So but when you do big good, then some small bad happens. Definitely. Coming back to Andhra, sorry. So who's going to win the upcoming election? Murali? This time it's going to be a fight for sure. It's a tough fight. It's a tough fight. ఎందుకంటే last time it was pretty clear. Last time 1 month ముందే అర్థమైపోయింది జనాలకి YCP is going to win అని. ఎందుకంటే ఆ వేవ్ అర్థమైపోతుంది. ఇప్పుడు ఐమ్ టెలింగ్ యూ ఇంకొకటి, దీంట్లో ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక ఎలక్షన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు ఎంత నరేటివ్ పుష్ చేసినా, నువ్వు ఎంత బిల్డ్ చేసినా, నువ్వు 5 years ఎంత చేసినా కూడా ఎలక్షన్కి ముందు రోజు అర్థమైపోతుంది సినిమా.
ఎలక్షన్ ముందు రోజు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అందరికి జనాలకి హవాలో ఉంటుంది, హవా నుంచి వచ్చేస్తుంది. సినిమా హిట్ అయితే హవా ఉంటుంది, అలానే. కాబట్టి ఈసారి మాత్రం ఫైట్ ఉంటుంది. ఇంకొక 2 months టైం ఉంది కాబట్టి వీ కాన్ సే హూస్ గోనా విన్, కానీ బట్ డెఫినెట్లీ ఫైట్ మాత్రం ఉంటుంది. యూనో విత్ దిస్ ట్రై ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ అగైన్, టీడీపీ, పీకే అండ్ బీజేపీ. సో దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ అలయన్స్, సో డెఫినెట్లీ ఫైట్ ఉంటుంది. సో బట్ ఏపీ పాలిటిక్స్ అగైన్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ రైట్. అంటే వాళ్ళు మీమ్స్కి స్టఫ్ ఎక్కువ ఇస్తారు, కంటెంట్ చాలా ఇస్తారు. Right from Jagan Maya or whatever, I mean CBN, Lokesh, PK also. So my mother used to say that when CBN was the chief minister of Andhra Pradesh as a whole, when the state wasn't divided, she has a positive opinion. Maybe that's because she's a government employee or something. She used to say that, you know, if there was corruption and all, you know, resignation letters itla eltunde. So in terms of those things, who do you think was a good leader or a better leader amongst, you know, YSR and CBN and you know, I don't think we can compare PK and Jagan to them. But yeah, like you said, నువ్వు అంటున్నావు కదా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి సిబిఎన్ ఇష్టపడ్డారు అన్నట్టు. బట్ ఐ థింక్ ఇన్ఫాక్ట్ 2004లో సిబిఎన్ ఓడించిందే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. బీయింగ్ ఆనెస్ట్, అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కదా ఎవరన్నా ఏమన్నా ఉంటే రెసిగ్నేషన్ అండ్ ఆల్, అంత టైట్ కూడా చేయొద్దు, అంత రిజిడ్ ఉంటే కూడా కష్టం. మేబీ దట్ వాస్ ద రీజన్ వై యూనో ఆల్ ద గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంత రిజిడ్ ఉంటే మా మమ్మీ లాంటి ఆనెస్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి నచ్చుతుంది. బట్ డెఫినెట్లీ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అంటాను. అంటే మేబీ ఆంటీ ఏంటంటే మేబీ షీ వాజ్ వెరీ పంక్చువల్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఆల్ రీఆర్గనైజ్డ్ ఉండొచ్చు. బట్ చాలా ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పి అంతమంది అంత పెద్ద దీంట్లో. సో నౌ హూ డు యు థింక్ ఇస్ బెటర్ ఫర్ ఇస్ దట్ అ టఫ్ ఆన్సర్? Is the coalition of these three parties better or is Jagan better? Who is better ante let people decide. But na side nunchi entante I don't understand. I mean Pawan Kalyan, sorry, we'll get back to this. Anything to say about YSR? And who is better is a tough question. YSR and CBN lo it's again the same divide, urban and rural. Okay, urban or అర్బన్ ఓటర్స్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయిన ఓటర్స్ అడిగితే డెఫినెట్లీ సిబిఎన్ అంటారు. నువ్వు ఒక మారుమూల ఏదో ఒక విలేజ్కి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ అంటారు. సో వైఎస్ఆర్ నేను అదే చెప్తాను. సో బేసిక్ ఏంటంటే వైఎస్ఆర్స్ రూల్ అంటే హీ వాజ్ వెరీ ఇంక్లూజివ్. హిస్ రూల్ వాజ్ వెరీ ఇంక్లూజివ్. అంటే ఎడ్యుకేషన్ వైస్లో అండ్ హెల్త్ వైస్లో కూడా హీ హెస్ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. ది ఒపీనియన్ దట్ the development that came in Hyderabad in terms of, you know, cyber towers, the metro, all that was started by him, is that true? I think we'll have to trace back, but I think as far as I know it is YSR time lo metro sign చేశారు అని అంటారు. ఇంకొందరు ఏమంటారంటే CBN time లోనే it all roads పడ్డాయి. So we never know, everyone have their own, but you know we'll have to మరి కొంచెం dig deep let's come back. Yeah. Pawan Kalyan has been your favorite hero. I still like him. Yeah. Since what is the first movie you saw? PK Badri asal అంటే ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇన్ థియేటర్, వెరీ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే థియేటర్లో పేపర్ లేయడం ఫస్ట్ టైం మే పిక్చర్ అయిపోయినా ఆ యూఫోరియాలో. నేను ఇంకా డాడీ వెళ్ళాము. నాకు మూవీ చూసి వచ్చాక ఇంట్లో ఐ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ స్లీప్ అన్నమాట. విజువల్స్ అని నా మైండ్లో రన్ అవుతుంది. ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్లీప్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ హీ వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. బద్రీ మూవీ అంటే ఆ టైంలో ఖుషి బద్రీ టైం వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ డ్యూడ్. అంటే అంతే కదా, సంథింగ్ ఎల్స్ అంటే స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ అండ్ dialogue delivery. He was something else, and most importantly what I'm trying to tell you is, అంటే నేను అంతకుముందు థియేటర్స్ చూసాను మూవీస్, కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐవ్ సీన్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. రేపర్స్ వేయడం ఏంది, డాన్స్ చేయడం ఏంది, అరే వి వర్ మేడ్ టు సిట్ ఆన్ సమ్ రేకుల కుర్చీ లిటరలీ. ఖుషి చూస్తే ఆ కార్ దిగేసి నడిచే సీన్ మొత్తం సీన్ డాన్స్ చేస్తూనే ఉంటాడు, ఉగ్గుతూనే ఉంటాడు. స్ప్రింగ్స్ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ద హ్యాపీయెస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్. ఈజ్ మై దిస్ థింగ్. ఐ మీన్ హీ వుడ్ నో బెటర్, but too much good screen presence. Maybe you know that was I mean, as a fan, this is my opinion, maybe you know that was the best phase of his life, even where he was enjoying. I think so that shows on his face, that shows on his face and his performance. Ichi vadestadu obviously. So చిరంజీవి తో నీకు అయినది పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పుడు
అయినాక over 10 years, how many years has it been? 10 years. 10 years, how has it 14, changed? yeah. I remember him first day, Agnata was flop avagane, next day he was full speed in the car going. How has PK's journey has that speed increased or quite same. reduced, or has the car crashed, or what's the scene? PK, I would like to use some terms from science and try to talk about his journey. Definitely. Distance wise, he has traveled 10 years, but displacement తీసుకుంటే 0. No, because I mean, being a fan, I'm saying this. At 2014 when he launched his party, when he floated his party, he had same people with him. He had CB and he had Modi with him, and today also is again going with the same alliance. So what's wrong in that? What I'm trying to say, what I'm saying is, PK as a political party, or maybe PK as a leader, growth ఏంటి? Got it. I don't know. I mean, because maybe కేడర్ కొంచెం బెటర్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ టైం I think 6% 7% ఓట్ వచ్చింది Got it. PKకి. 6% vote, I'm not wrong. Got it. So that's definitely a very good number, but again, I don't know. I mean, today also, I mean, he as a party, the party is compromising on many fronts. ఇప్పుడు అలయన్స్లో కూడా సీట్స్ చాలా లిమిట్గా తీసుకొని వెళ్ళడము, అంటే ద హోల్ ఎజెండా లుక్స్ లైక్ జగన్ని ఓడించాలన్న అజెండా తప్ప దెర్ ఇస్ నో అదర్ అజెండా దట్ ఐమ్ సీయింగ్. అండ్ కొన్ని ఉండాలి కదా, కొన్ని నువ్వు ఏం బెటర్ చేస్తావో ఉండాలి అది ఉన్నా కానీ, బట్ మేబీ ఈస్ ఫెయిలింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ those agendas. He's only hitting, he's going hard on, yeah. But I'm pretty sure he came in with good intentions. Definitely. In fact, March 14th, if I'm not wrong, party పెట్టినప్పుడు చెప్పు. అయితే he came in with good intentions. మరి ఎవడన్నా గుడ్ ఇంటెన్షన్స్తో వచ్చినాక ఏమవుతుందన్న, అంటే వాట్ చేంజెస్, అంటే ఈజ్ ద సిస్టమ్ kind of in that thing where you have to become corrupt, you have to lie, you have to be a little fake, or can that good intentions guy not carry out his good intentions throughout? No, see, like what happens, system లో గోటాలా అయింది. 2014 లో పీకే పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆ స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు నేను కూడా ఊగిపోయాను, లిటరలీ ఊగిపోయారు అందరూ. తెలంగాణ ఏపీ తెలుగు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి తెలుగు కూడా ఊగిపోయాడు ఆ స్పీచ్ విని, లిటరలీ. శేఖర్ కమల కూడా చాలాసార్లు చెప్పారు, మెనీ పీపుల్ స్పోక్ అబౌట్ దట్. ఆ స్పీచ్ అది మైండ్ బ్లోయింగ్ స్పీచ్ అది. బట్ ఏంటంటే 10 years ఎవాల్వ్ అంటే టైంలో ఏమైందంటే, మేబీ అంటే హీ యాక్చువల్లీ అండర్స్టూడ్. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ వాజ్ ఫెంటాస్టిక్, బట్ ఏంటంటే జర్నీ హీ స్టార్టెడ్ సమ్వేర్. మధ్యలో ఆయన ఫేస్ అయ్యే ఛాలెంజెస్ కానీ, ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీస్ జర్నీ ఆల్సో హీ స్టార్టెడ్ పీక్ అంటే ఆ స్పీచ్తోనే. తర్వాత ఏంటంటే మెల్లగా అలయన్స్తో వెళ్ళాడు ఆ టైంలో, మళ్ళీ తర్వాత ఫాల్ వచ్చింది, డౌన్ ఫాల్, మళ్ళీ ట్రైంగ్ టు రైజ్ మళ్ళీ. అంటే ఆ ఒక కన్సిస్టెన్సీ అనేది మిస్ అయిందని నా ఫీలింగ్. వాట్ షుడ్ హీ హ్యావ్ డన్ డిఫరెంట్లీ? మేబీ హీ షుడ్ హ్యావ్, అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అంటే పాలిటిక్స్ కొంచెం ఎక్కువ స్టిక్ అయి ఉంటే బెటర్ అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో ఆర్గనైజేషన్ని కొంచెం కొంచెం ఫోకస్ పెట్టుంటే గ్రోత్ పైన బెటర్ ఉంటుందని నా ఫీలింగ్. అంటే టుడే ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ ద పార్టీ హెస్ గ్రోన్, బట్ ఏంటంటే మనకు టీవీలో వీ డోంట్ సీ ఎక్సెప్ట్ 1 or 2 leaders. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెనీ లీడర్స్ లైక్ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఆల్సో జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు. వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద రీజన్స్, బట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఈవెన్ టుడే జనసేన ఇస్ నోన్ ఓన్లీ ఫర్ 1 person. ఆ గ్రోత్ అనేది లేదు. I know he can be the face. For example, BRS గురించి మాట్లాడుకుంటే we can talk about 4 to 5 leaders. కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు. సో ఆర్గనైజేషనల్లీ ఆ స్ట్రక్చర్ గ్రోత్ అనేది ఏంటి, దట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ టుడే ఈరోజు కూడా. సో నేను అదే ప్లాన్. సో 2014లో అతన్ని ఫాలో చేసి అతన్ని ఇష్టపడ్డ ఫ్యాన్స్ కూడా ఈరోజు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుండదు కానీ, బట్ అగైన్ వాళ్ళకు సెకండ్ థాట్ ఉంటుంది, వేర్ ఇస్ ఇట్ లీడింగ్ టు, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. జనసేన ఇస్ నోన్ ఓన్లీ ఫర్ 1 person, నాగబాబు. సో అంటే నా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒకడు గుడ్ ఇంటెన్షన్తో వచ్చిన ఆ గుడ్ ఇంటెన్షన్ టువర్డ్స్ ద ఎండ్ వరకు స్టిక్ అవ్వడానికి వేరే చిన్న మారల్లీ రాంగ్ థింగ్స్ చేయాలి, అందరినీ కలుపుకొని పోవాలి, అందరూ మనలోకి ఉండరు. ఇంకా సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, మరి ఆ ప్రాసెస్లో వాడి గుడ్ తగ్గిపోతుందా, లేకుంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది, వాడి గుడ్ తగ్గిపోతుందా? అంటే అర్థమైంది. తగ్గిపోతుందా అంటే డెఫినెట్లీ డైల్యూట్ అవుతుంది కొంచెం అయినా. ఎందుకంటే లైక్ ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, డెమోక్రసీ మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఒక ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ అ పార్టీ ఆల్సో, ఒక ఆర్గనైజేషన్గా
it's not just about one person, right? Yeah. You have so many minds, so many people, so many ideas, and so many different characters, whatever it is. So party as a whole definitely dilute అవుతుంది. The lines between wanting to do good and power. Do you want to do good or do you want power becomes little blurred? Lines చాలా thin అయిపోతుంది కదా. Oh, definitely. Last question. Jagan, PK, CBN, whatever, Sharmila, Rai sir. Who's cool? Who's been cool, good politician according to you? From people's perspective, I think it's YSR. Yeah, I was thinking the same. Definitely. Got it. Anybody would say that. Got it. అంటే సిబిఎన్ కూడా ఉంటారు, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు టెల్ వన్ ఇట్స్ YSR. What if he didn't get into the helicopter that day? Do you think the state would have? No, that's a different story. That's a different podcast. That's a different podcast. That's a different podcast, and I don't know, Telangana ekkada. Only ఒక క్వశ్చన్, స్టోరీస్ ఇంకేదో ఉంటుండే కదా, అంతేనా? అసలు తెలంగాణ ఎక్కడ ఉంటుండేమో. ఓకే, దెన్ దట్స్ 1000% డిఫరెంట్ పాడ్కాస్ట్. ఫైట్ ఉంటుంది, అంటే తెలంగాణ ఫైట్ కూడా అప్పుడు అంత పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళేది కాదు. లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సీన్. సో తెలంగాణ మూవ్మెంట్ కూడా ఒక పీక్లోకి వెళ్ళిందంటే 2009 తర్వాత, ఆఫ్టర్ జీవితాలు మారిపోయినాయి అంటున్నాం. జస్ట్ వన్ గై స్టెప్డ్ ఇంటూ హెలికాప్టర్ అండ్ జీవితాలు మారిపోయినాయి, రాజ్యాలు మారిపోయినాయి, అన్ని మారిపోయినాయి, బార్డర్ లైన్స్ మారిపోయినాయి, అంతే దేశమే మారిపోయిందో. సో స్మాల్ థింగ్స్ క్యాన్ డెఫినెట్లీ. అండ్ ఆల్సో సీ, సిన్స్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఐ పర్సనలీ ఫీల్ ఈరోజు ఉండుంటే మోడీకి ఆపోజిట్ ఫేస్ అయ్యేవారు. డెఫినెట్లీ ఐ ఫీల్, బికాస్ హీ హ్యాడ్ దాట్, ఆ క్యాలిబర్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఉండేది డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు అంటే మోదీకి ఆపోజిట్ ఫేస్ అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మోదీ ఆల్సో వాజ్ ఆఫ్ అ సేమ్ ఇమేజ్ అప్పట్లో. ఇట్ వాజ్ ఆల్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ పిఎం, మోదీ 2014 వరకు కూడా ఈ వాజ్, ఐ ఫీల్, ఒక ఫేస్ ఉండేది. 2014 నుంచి 10 years గ్రోత్ అనేది ఒక మల్టిప్లై అయింది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అట్లా. Speaking of Modi, we have to end this part of the podcast over here. Yes. And on the next episode, because you said Modi, we are going to talk about the central kind of vibe. Okay. And Modi garu, Rahul garu, Indira garu, Sonia garu, Kejri garu maybe. So let's come back in the next episode. And we are also going to discuss political strategy, which we started this episode off with. So, if you guys enjoy this episode, then hit like, then comment. Again, Murali Krishna has given too many opinions. He gave some 20, I gave some 2. But still, if you have a differing opinion or if you have the same opinion, definitely comment and subscribe to the channel if you enjoyed the conversation. Even and if you don't enjoy, please subscribe. Please subscribe. No, subscribe. Subscribe. Adi wide camera. Please subscribe. Please subscribe. Please. And by the way, 330, I didn't get it. 330 was... Why do you name it 330? We wanted to answer it after 10 years, after the channel grows and stuff. Let me not answer it. 10 years of the order ఉంటుంది. I won't answer it now. Okay. If you really want to know the answer, అది కూడా కామెంట్. అయితే సో సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అయిపోయింది, షేర్ చేయండి. మీకు పాడ్కాస్ట్ నచ్చినట్లయితే, నచ్చకుండా షేర్ చేయండి, ఏం కాదు, ఏమున్నా షేర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఇస్ అబౌట్ the central kind of vibe and the big guys at the center and political strategy. See you guys in the next episode. This was it from 330, episode number 2. See you guys in episode number 3. Murali Krishna signing off. Bye.